la siguiente cosa que deberías de hacer es dejar que tus manos estén visibles. Y lo más indicado es que lo pongas donde estás manejando el timón, y ponlo ahí, que lo puedan ver. No trates de agarrar algo o tratar de esconder tus manos. So don't dig around for your driver's license or your insurance or anything like that. The officer will ask for those items and they will give you time to get them. No trates de ir a buscar tu aseguranza o tratar de buscar tu licencia o cualquier cosa. El oficial te va a indicar cuando hagas eso. Okay. With the new open carry laws and the constitutional carry laws that are about to take place, a lot of people, citizens, carry guns. So immediately tell the officer if you have a gun in the car with you. Ahora con las nuevas leyes que están pasando y que van a pasar, de que tú puedes tener una arma en tu carro. Entonces, si tú tienes una arma, por favor indícale al oficial que tú tienes una arma, una pistola, en tu carro o troca. And explain to him where the firearm is inside the car. Y dile dónde está específicamente esa arma. Now, whatever the officer asks you to do, then comply with it. Do what the officer is asking you to do, even if you disagree. Ahora, lo que te pido es que trabajes con el oficial, aunque no te guste, aunque te sientas tú incómodo, trata de hacer lo que el oficial te diga. If you do disagree with the officer, you have the right to ask for a supervisor to come or to file a formal complaint at a later time. And you can go to any police station, Oklahoma City Police Station, and pick up a formal complaint form if you need to do that. Ahora, si tú no estás de acuerdo con algo que está diciendo el policía, tú tienes el derecho de pedir, de hablar con un supervisor de él, o hacer o un reclamo para ir a un departamento de policía y poner un reclamo sobre cómo la persona o el oficial te trató. If an officer does give you a citation, write you a ticket, for example, they're going to ask you to sign the citation or sign the ticket. Even if you disagree with the ticket, the best thing you can do is sign the ticket, because you're not signing admitting guilt. You're signing saying that you promised to appear in court on or before the date that's set on the ticket. Does that make sense? Ahora, si él te da un ticket, una hoja que firmes, no aunque tú te opongas o no, lo que realmente está diciendo ese ticket es que tú te estás comprometiendo a ir delante del juez para ver si eres culpable o no de la infracción que tú hiciste. Entonces, realmente no estás diciendo ahí cuando lo firmes que estás culpable, sino que estás tú prometiendo que vas a presentarte delante del juez. There may be instances where an officer can and will search your car. There are a number of reasons that could happen. Again, if the officer does that, if you disagree with it, you can ask for a supervisor or you can file a complaint later, but you're not going to be able to stop them from doing their job. Ahora, si el oficial pide ver tu carro o checar tu carro por algunas cosas, si él tiene sus sospechas, y si tú no estás de acuerdo, tienes el derecho de hablar o pedir por un supervisor para que si tú no estás de acuerdo con que te chequen tu carro. Now, we frequently get the question of, what if I'm afraid, or what if I'm not sure that it's an officer, a police officer that stopped me? Ahora, una de las preguntas que nos hacen nosotros es, ¿qué pasa si me para alguien y yo sospecho que no es policía? ¿Qué hago en ese instante?
In that case, you should still stop, and you can roll down your window a small amount and even give the officer your driver's license and just tell them that you are scared, you don't feel comfortable, and you want to move up to a lighted parking lot or something like that. And the officer, in most cases, unless there's a danger or a threat, will let you move your car to a lighted parking lot. Ahora, el consejo que yo te doy es que no abras tu ventana, totalmente, nomás sería como unas 5 o 4 pulgadas, y ahí mismo cualquier información que te pide o algo, y también pide que te mueva a un lugar de luz, y de ahí mirarías si esta persona es oficial o no. You can also call 911 as the officer is stopping you, and the 911 operator should, based on you telling them what location you're at, they should be able to identify and confirm to you through the 911 dispatcher that you are being stopped by an Oklahoma City police officer. O sea, no puedes hablarle al 911 y ahí mismo ellos pueden confirmar si esa persona realmente es un oficial o no. Si un caso no te sientes bien con la persona que te está checando. Now, another question that we often get is, do I have to answer questions when I'm stopped by a police officer? When you're stopped on a traffic stop, the police officer will ask you basic questions of asking you for your driver's license, and they may ask you where you're going or what you're doing. Obviously, most of those questions are perfectly reasonable to answer. If they start questioning you with something that you don't feel comfortable answering, again, you could ask for a supervisor and try to figure out why they're asking those questions. There are instances where we're looking for a suspect, and a person that we have stopped may fit that description, and a few questions that are answered will eliminate them as a suspect. Ahora, la otra pregunta que hemos recibido es, ¿debo yo contestar las preguntas que me pregunta el oficial? Algunas preguntas son básicas, por ejemplo, si tienes licencia, cuál es tu nombre, pero si tú en la conversación te comienzan a hacer preguntas que te hacen a ti incómodas, mejor no, tú tienes tanto derecho a que no contestar, y incluso puedes tú, igual como he dicho, puedes pedir hablar con alguien superior, si no te sientes cómodo con algunas preguntas que te están haciendo, que son delicadas. Now, an officer has a right to stop and detain a person if they believe that the person is committing a crime, has committed a crime, or is about to commit a crime. So in those three instances, a police officer has a right to detain that person for a period of time to conduct a reasonable investigation. Ahora, el policía tiene el derecho de detener a cualquier persona si él piensa que esa persona está haciendo un delito o está haciendo un delito, o si ya hizo un delito. Entonces, él tiene la autoridad de parte del gobierno de detener a una persona si él tiene sospechas o ha visto que esa persona está cometiendo un delito. So, officers are trained, and their ultimate goal is to make a traffic stop and make it a fluid process without conflict. And their goal is to encourage citizens to follow the law, and sometimes citations are issued, yes, but they should treat people with dignity and respect and appropriately. Ahora, cada policía ha sido entrenado para poder llevar a cualquier situación que esté pasando, pero también ellos han sido entrenados a ayudar a la comunidad a que las leyes sean obedecidas, pero también a tratar a cada persona con respeto y dignidad, como cada persona se merece. So I would encourage you
not to be nervous with the police, that they are human and they are going to talk to you, they are going to communicate with you, and try not to be nervous on every stop. Try to understand the officer is there to do a job. Quiero decirte que lo único que el policía está haciendo es haciendo su trabajo. Entonces, entonces si te pones nervioso, alguno más entiende eso, que ellos lo único que quieren es tratar de que las leyes sean obedecidas donde quiera que estemos. So hopefully that will help you feel more comfortable, and I'll be glad to take any questions. Espero que eso te dé un poco de ayuda, pero también estaremos abiertos para unos minutos para tomar algunas preguntas. Yes, brother. Since we have a lot of Hispanic people in the room tonight, are many of the officers trained to speak Spanish, or what would they do if they can't communicate easily? Dice, la pregunta que hizo el hermano Antonio es, hay muchos hispanos aquí, como ustedes saben, y ¿están entrenados los oficiales a poder tratar con alguien que habla español? Esa es la pregunta. So officers in our police academy do receive training in Spanish. Previous training, and this has only started in the last probably 4 or 5 years, but the people previous to that, such as me, I've got 28 years on, I didn't learn Spanish. So if there's a communication issue, then the officer will call for a bilingual officer to come and help translate. Ahora, los oficiales en los últimos 4 años han sido entrenados, los nuevos oficiales de 4 años en adelante, a poder hablar o por lo menos entender un poquito el español. Pero oficiales como yo, que ya tengo 29 años trabajando, no tuve ese entrenamiento, pero una de las cosas que usted puede pedir es un oficial bilingüe. Entonces, si ese oficial usted no le entiende algo, usted puede pedir un oficial que sea bilingüe. Yes. Yes, back to the first thing that you said about the weapon. What weapon is all right to carry in the car? What weapons are okay to carry in a car? Well, currently, if you have a self-defense permit to carry concealed or unconcealed weapon, then obviously those can be inside the car. There are, by state statute, you can also transport weapons, guns in the car, unloaded in certain locations, things like that. But most people currently have the, concealed to carry permit, and there's a new law that's going to go into effect. It's called constitutional carry. Basically, people can just open carry without a license. Guns. Do what, sir? Apart from guns. How far from guns? Apart from guns. Apart from guns? Well, I mean, guns are the primary thing that we're looking for. Obviously, if you've got a set of, a big Bowie knife or something in there, we want you to keep your hands where we can see them. And you can tell the officer, the right thing to do is tell the officer, hey, I got a big machete or large knife underneath the seat or something like that. I mean, that would be appropriate to tell them. Okay. Okay. And is it okay? To carry? Oh yeah, you can carry a knife inside the car, you can carry a bat. La pregunta que hizo él es qué tipo de armas puede cargar uno. Entonces, mientras tengas tu permiso, tú puedes cargar la arma que el permiso te deja llevar, pero tú puedes llevar si quieres un machete o un bate, claro, le dices al oficial, pero tú puedes o navajas, tú puedes llevarlos en tu carro, mientras nomás las armas, mientras tú tengas un permiso, tú las puedes llevar. Esa es la pregunta que hizo. Yes. I was traveling from western Oklahoma City up to Edmond, and I took the expressway. And the first toll station, I had money and I paid for it. When I took my exit, then I didn't have any coins left, and so I didn't know how to deal with it. So how should I correct it? I just
I stood there for a minute looking for everything, and nobody was behind me to ask for change, and there was no change either, so I just drove off, so. What do I Well, do? to answer your question, I don't do anything on turnpikes, so, but here would be my response to that. You're gonna have to go through it, and they'll take a picture of your tag. If they want to send you, they will send you a notice if they are going to charge you for it or whatever, and you can go to the turnpike office and basically pay whatever their fine is. You know, it's through the turnpike. La pregunta que él hizo es, dice que él estaba pasando por el norte y en la carretera, ustedes saben, hay lugares que tienes que pagar, dejar unas monedas o dejar algunos dólares y en una de esas pues él no tenía suficiente monedas, entonces él preguntó pues que pues me la pasé y pues qué puedo yo hacer. Pues el oficial, su respuesta fue pues yo no estoy encargado de esa área, pero lamentablemente lo único que puedes hacer es hablar con ellos y lo más seguro es que tengas que pagar esa multa que tengas que pagar. And to add to that, the only reason I know that is because the same thing happened to me, and I got one of the tickets. Y la razón que yo sé eso porque eso me pasó a mí, yo tuve que pagar la multa. Entonces, Why not use credit card in this situation? Yeah, they don't have a credit card machine for those things. You know, it's a bowl that you throw change in. cash on. Otra pregunta, si alguien tiene una pregunta. A veces cuando la policía lo para a uno, le pone como lo para pero no le pone ticket ni nada, nomás como una advertencia. ¿Eso va al récord o no? The question is, if when a police stops you but doesn't give you a ticket but just gives you a warning, does that warning goes towards your record or no? No, it does not go on your record. It does not. It simply is a document piece of paper that we put in our files. It doesn't go anywhere. There's no record going back that we can go look at to identify it. It's more than anything, that little sheet is to show that I did something that day. No sale en su récord y ese papel, como lo vuelvo a decir, es solamente decir que yo hice mi trabajo y que entonces no va en el récord, aunque yo lo note y todo, pero es un warning y no entra en su récord, ¿cierto? ¿Qué significa el color de las luces, el azul y el rojo? ¿Tiene algún significado o no? Do the lights on the police car, do they have something special about it? Like, is there any, why is it red and blue? Yeah. Well, by state statute, only an emergency vehicle, police, fire, and ambulance can emit a red and blue light from the front of the vehicle. Okay. Dice que nomás lo hacen por emergencia y solamente la policía, la ambulancia y los bomberos pueden tener esas luces. Aparte de eso, nadie más debería de tener esas luces. Yo pensé que era por demócrata y republicano. Democrat Republic. La última pregunta. Okay, do the police accept international license? International licenses, yes. If you have an international license that is a valid license from another country, then we will accept that as a license, as long as you're not established residency in the United States and the state of Oklahoma. Quiero decirte que sí, puedes usar la licencia si tienes de tu país, mientras no estés tú buscando residencia aquí en Oklahoma. Entonces, pero puedes usar tu licencia internacional o de tu país para poder manejar y no habrá ningún problema con eso. Take my question back. What if you don't have any valid driver's license when you get stopped? If you do not have any valid state driver's license when you get stopped, then we do issue you a citation for driving without a license.
In most of those cases, we cannot let you continue on to drive. We will have to impound your car. There are some cases where we will write you a citation and release you in the field if we have other evidence of your identification. If we do not have other evidence of your identification, then we may have to actually put you into jail, and you have to post bond on those citations. Another factor is a lot of times people that don't have a license, they get what's called a setup file, or their license has been suspended, so they're driving under suspension or revocation, which is the same as driving without a license. Dice, ¿y qué pasa cuando alguien no tiene licencia? Pues pasan dos cosas. La ley indica que ninguna persona que no tenga licencia pueda manejar. Entonces pueden pasar dos cosas, pueden, dependiendo del oficial y la circunstancia, él puede pedir que dejar el carro, que se quede ahí, que alguien con licencia venga a levantarte, o si no, si ellos miran que hay algo más o no saben quién eres tú, ellos pueden llevarte y llevarte a la cárcel porque no saben quién eres tú, entonces ellos tendrían que buscar tu identidad. What's a valid identification that they will need? Well, there's a lot of other kinds of identifications out there. For example, you could have a passport, you could have just an identification card, even an identification card from another state, something that has your name on it that's a valid government-issued identification card we could utilize to identify you, and obviously it's got your picture, your first and last name, your date of birth, that kind of thing on it. Then that would suffice as we know who you are, so we could issue you a citation and release you in the field. Lo que yo le pregunté es qué identificación necesitarían ellos si no tienes licencia. Entonces él dice, necesita ser establecida por el gobierno, por ejemplo, una tarjeta de identificación, o si no, tu pasaporte. Entonces, si tú tienes tu pasaporte o un tipo de identificación que le ha dado el gobierno, ahí mismo podemos ver quién eres tú, y ahí mismo te pueden dejar, pero claro, no puedes manejar hasta que alguien con licencia esté ahí. Entonces la razón que llevamos la gente es porque necesitamos ver quiénes son las personas, y después ahí de adelante pues tomamos los pasos que siguen. ¿Ok? Entonces esas son todas las preguntas. That's all the time has been the time has advanced. If you have any more questions, you can talk to him. Si tienen algunas preguntas, puede hablar con él, o podríamos hacer otra cita, pero vamos a poner de pie. Let's all stand up. Y thank you, Officer Neal. Damos un fuerte aplauso. Gracias por su atención. Thank you.